Okay ke? Boleh doktor. Boleh doktor. Saya dah lost connection tadi. Boleh doktor, boleh. Alright, okay. So bertahan ni, kita kalau ikutkan memang kelas kita 3 jam kan. So hari ni kita cuba optimumkan lah untuk kelas pada hari ni untuk kita selesaikan syllabus yang berbaki. Okay, so untuk last part untuk radiation, so kita akan fokus kepada analisis untuk case radiations, exchange between grey surfaces. So this is what we gonna focus on further. So untuk grey surfaces ni, sebagaimana yang saya dah nyatakan di awalnya, ianya adalah imaginary bodies untuk represent real material case. Okay, kalau real material case, you guys akan penyelesaiannya akan lebih complicated lah kerana nilai emissivity practically-nya bagi real material ianya tidak constant, dia adalah fluctuated. Okay, so jadinya bila kita take the real material as or we assume the real material as a grey body so that we can take the emissivity value to be constant. Kita average out lah dia punya ni nilai emissivity. So that's why dekat properties booklet, so biasanya setiap material tu practically-nya dia ada nilai emissivity yang unik lah, maksudnya yang dah dipuratakan. So that's grey surfaces lah. So penyelesaian pakai kaedah grey surfaces. Okay, beza dengan black surfaces tadi, sebagaimana yang dah dinyatakan dari segi mekanismenya. Okay, kalau kita tahu black surface tu dia adalah perfect emitter, perfect absorber. Okay, so whatever radiations coming from black surfaces will be emitted perfectly, and if it's black surfaces, it will absorb perfectly the emissions juga. Okay, so tetapi bila grey surfaces, dia adalah dia bukan perfect emitter dan absorber. So a part of the incident will be reflected. So kita pertimbangkan contoh kita ada satu grey surfaces ataupun real material, kita namakan dia I lah. So contoh I ni dia menerima incident radiation daripada certain source of radiation lah. So kita namakan dia adalah GI. So this is the incident radiations coming from other sources. So since this is a grey surfaces, not all the incidents be absorbed by these surfaces. Okay, there is a portions of the incident will be reflected. Okay, so and these reflected portions is equal to reflectivity times the incident of radiation. So dia ada reflected portion. Okay, and this is the incident lah. Okay, and at the same time incident. So at the same time this surface will as well emit the radiation. Okay, and we know that it is not perfect emitter, so this emitted portion, it is equal to emissivity times the black body the black body emissive power. Okay, so for a black body it is a perfect, so because emissivity is equal to 1, but due to this surface is a grey surfaces or a real material, so you should multiply the black body emissive power with the emissivity value. So this will be the emitted portion. So meaning that you need to consider not only emitted portion but also reflected portion for
grey surfaces case. So these summations of emitted and reflected portions is called as a radiosity, which is JI. Radiosity is summations of emitted portions and reflected portions of the radiation. So you will have emitted portions of radiations plus reflected portions of radiations. So this is the difference between black and grey surfaces. So grey surfaces akan lebih complicated lah sebab you kena pertimbangkan radiosity. Okay, radiosity. So itu dari segi mekanisme. So kita terus kepada nota lah. So untuk lebih untuk detail up. Untuk detail up the case lah. Okay. So saya share back the notes. Okay, untuk nota boleh rujuk muka surat 16. Okay, muka surat 16. So kita tengok dia punya perincian untuk radiation exchange between grey surfaces. So dari segi mekanisme yang dia diterangkan tadi, so ini adalah rumus asas yang you guys akan guna pakai untuk menyelesaikan radiations, heat transfer rate due to radiation. Rumusnya simple, yang mana dia ianya dibangunkan melalui energy balance bagi radiation exchange between grey surfaces, which is the net heat transfer from the surface is given by, which is this is a heat transfer rate from surface 1 I, which is we name it as a I surface so you heat transfer rates of surface I from the surface I is equal to rate at which energy leaves the surface. Okay, kita tahu energy leaves the surface adalah what guys? Radiosity. Okay, the energy leaves the surface is radiosity, which is the summations of emitted plus reflected radiations. That's the energy leave the surface minus the energy arrive at the surface, which is the incident radiations, GI. Okay, so you will have this formulation, which is the radiosity, which is in watt per meter squared. Okay, radiosity incident radiations, the unit is in watt per meter squared, so that you need to multiply with the area so that you will get the watt unit lah. Okay, so you will have these equations and you need to substitute the incident. Okay, and by manipulating this radiosity formulation, so that you will have these important formulations that you're gonna use to solve radiations exchange between grey surfaces. Inilah formulations yang you guys akan guna pakai. Heat transfer rate from surface, whatever surface that you name it, in this I is equal to AI emissivity I over reflectivity I times black body emissive power I minus radiosity of that surface. So you guys kena dapatkan, dia punya challenge dia sekarang ni adalah nak dapatkan nilai radiosity, saya boleh katakan. Sebab radiosity ni you guys perlu dapatkan nilai, dia berbalik kepada yang main tadilah, U factor. Okay. So apatah lagi kalau ianya melibatkan beberapa surfaces yang lebih daripada contoh 3 ataupun banyaklah surfaces yang kita perlu pertimbangkan, so dia akan lebih complicated lah. So nanti saya akan tunjukkan caranya. So
So ini adalah detail up bagaimana nak selesaikan. So kebiasaannya untuk you selesaikan permasalahan real material ataupun grey surfaces ni, you guys akan zone up, you guys akan divide the system into several zones ataupun into several surfaces. Itu yang you guys akan buat terlebih dahulu. So it tells in this point, general method for calculating radiations exchange in the grey enclosures if the enclosures is divided into a number of zones or spaces. Biasanya kita akan divide kepada zone tertentu mengikut nilai emissivity area ataupun properties bagi setiap zone tersebut. So sebagai contoh ni, kita ada beberapa zone lah, ada beberapa surfaces yang dah kita subdivided kan di sini. Okay, itu pertama yang you guys akan buat, you akan buat zoning. And then juga penting you guys kena tahu bila you guys peroleh nilai heat transfer rate tu dalam sign positive, so it tells that heat transfer itu adalah from that surface. Okay, if it is a positive, from that surface. Okay, dia adalah berpunca daripada surface tersebut. Kalau negatif, so it means that it arrive at that surface. So ini adalah signing dia yang dia maksudnya it tells about the directions of the heat, either it's from or arrive at that surface. So if it's a positive, it is a from that surfaces. If it's negative, it's arrive at that surfaces. Okay, and then untuk you guys selesaikan permasalahan berkaitan dengan radiation exchange between grey surfaces. So pertamanya kat sini you guys kena selesaikan dulu areas ataupun exchange area. Tentunya view factor lah bila kata exchange area, nak selesaikan exchange area sebagai contoh 1 to 2. So you should find the F12 value, which is the view factor. So you need to find the exchange area between all pairs of surfaces in that enclosure. Sebagai contoh, okay, kalau you punya surface ada 3, okay, 3 lah katakan ya, tak payah banyak lah, 3 nak bagi you faham. So you kena dapatkan nilai exchange area 1 to 2, 1 to 3. Okay, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3. Itu untuk daripada surface yang pertama. Okay, lepas tu pertimbangkan surface yang kedua pula. You will have 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3. So you akan dapat set daripada surface yang kedua. Itu yang dimaksudkan dengan you need to completely solve all the pairs of exchange areas that you have. Okay. So maksudnya kalau ada 3 surfaces, so maksudnya you akan ada 9 set of exchange area to be solved. Okay, so the third surfaces will be 3 to 1, 3 to 2 and 3 to 3. Itu kalau ada 3 surface. So total up all the exchange area to be solved will be 9. Itu yang dimaksudkan dengan point yang pertama, apa yang you perlu selesaikan. Okay, the exchange area between all pairs of surfaces. Okay. So and then you kena juga cari nilai properties bagi setiap zone ataupun surfaces yang you dah subdivide tadi, dari segi emissivity-nya, reflectivity-nya lah. Okay. And then untuk menyelesaikan radiosity, you guys akan guna pakai this formulation. Formulation ni pun kena familiar lah untuk you guys selesaikan permasalahan real material ataupun grey surfaces. So kerana apa? Kerana from this formulations, you can solve the formulations depending on how many surfaces that you have, that you have splitted earlier. So contoh kalau you splitkan sistem you kepada 3 surface, so meaning that you will have 3 expressions to be solved simultaneously to find the radiosity of each surface.
So you need to solve these three formulations to find J1, J2 and J3. Itu di sinilah dia punya challenge dia. Okay, kerana apa, kalau you tengok kan daripada formulation yang ada ni, so dia melibatkan exchange area dan tentunya view factor bagi setiap surfaces ataupun zone yang you dah splitkan tadi. So once you have a complete set of exchange area and view factor, you can solve these three equation in case you have a three splitted zones lah. Kalau ada lebih daripada 3, katakan ada 5 ataupun 6, so you kena ada, setiap surface tu ada dia punya formulation dia. Formulation ni kalau you guys dah familiar, so you no need to memorize it. So you guys dah tahu, dah familiar dengan bentuk dia. So dia adalah 1-to-1 exchange area minus A12 over reflectivity 1 times radiosity 1 plus exchange area 1 times J2. So ini benda yang kita nampak dia punya pattern dia. So tak perlu nak memorize pun. So kalau dah memang biasa guna, so kita boleh terus tangkaplah dia punya formulation ni. And you will have this term A1 epsilon area 1 times emissivity 1 over reflectivity 1 times black body emissive power. So these are the challenge lah I can say, sebab dia punya radiosity ni, nak dapatkan radiosity ni, so dia bermain dengan parameter exchange area ataupun view factor yang mungkin banyak yang you kena selesaikan bergantung kepada zone yang you dah divide. Okay. So and then kalau di sini juga you perlu dapatkan nilai, kalau kita refer kepada basis equation yang kita ada tadi, earlier tadi. So radiosity, kita kena cari radiosity, kita juga kena dapatkan nilai black body emissive power. Okay, how can you calculate black body emissive power for grey surfaces case? So this is the formulations, the basic formulations to calculate black body emissive power, which is equal to sigma, the constant 7 Boltzmann constant times temperature to the power of 4. Okay, if the surfaces that you consider the temperature is known, so awak tahu nilai temperature-nya, so it is easily, the black body emissive power can be simply calculated using this formulation. And you need to remember that temperature should be in absolute unit, which is in Kelvin. So it just multiply the constants with the temperatures that you know the value is, so that you can calculate the black body emissive power. Itu kalau suhunya diberi, surface temperature tu diberi. Ada juga case yang mana permukaan real material yang kita consider itu ianya adalah adiabatic surface. So meaning that in this case, for adiabatic case, the net rates of heat transfer is equal to 0. There is no heat transfer rate occurs for adiabatic surfaces. So that the basis formulations here will turn as this, and we know that this term can't be 0, so that the black body emissive power for adiabatic case will be equal to radiosity of that particular surface which is adiabatic. So ini untuk adiabatic case, how can you calculate the black body emissive power. So it is important for you to know the black body emissive power to solve the main equations that we have for grey surfaces just now that been introduced. So and then ada juga case yang mana surface tersebut dia punya nilai Q dot-nya dah diberi. So kalau Q dot-nya dah diberi, so you just substitute lah dalam formulations ini. So radiosity you guys dah calculate earlier tadi, so you can have the value of black body emissive power in case kalau
that surfaces dia punya diberi nilai heat transfer rate ataupun source of heat ni ada, so kita boleh calculate dia punya body emissive power. So itu adalah perkara penting yang you guys yang dah di outline kan, yang you guys perlu tahu. Ini dari segi konsep. So nanti kita tengok macam mana ianya diaplikasikan lah, kita apply. So ini apa lagi dia punya yang ini assumptions yang you buat dalam you analyse radiation exchange between grey surfaces ni. Pertama, the surface are grey and diffuse. Emissivity and reflectivities do not vary over the surface. Temperatures constant, irradiations and radiosity constants over the surface. So meaning that this is the assumptions that been made when you are solving radiation case for grey surfaces. So and here I think this is also worth to be noted about how you split out the system ataupun enclosure. The most suitable way in which to subdivide the enclosure depends upon the particular problem under consideration and always learn by experience. So dia tak ada rules tertentu pun macam mana you nak split the zone, okay? Dan biasanya dia by experience kita akan faham lah. Tetapi tak semestinya kalau you guys split zones, you splitkan the zone tu banyak, you guys akan dapat nilai yang lebih tepat tu, ya. Tapi sebenarnya kadang-kala you boleh juga wasting time juga bila you split zone yang terlalu banyak. Sebab dia punya accuracy-nya tidak begitu kita panggil macam mana ya, tidak begitu signifikan pun berbanding kalau you ada zone yang mungkin less than yang banyak tadilah. Maksudnya tidak begitu jauh beza. So tapi bila you split banyak, you just wasting effort lah, energy, times. So benda tu you need to try and error, nanti you akan learn by experience. So here note, however, for radiation purposes, a surface does not necessarily consist with a single plane. In some situations, the four vertical wall can be grouped as a single zone ataupun single surface. Ini pun penting. Kadang-kadang dia bukan kata zone tu ataupun surface tu kita hanya consist of one surface. Dia boleh kita groupkan dalam contoh beberapa permukaan, kita zonekan dia sebagai zone yang sama. Itu pun boleh berlaku. Okay, and generally the accuracy of the calculation increase as the number of surface increase. Ini memang betul. Maksudnya accuracy tu akan bertambah kalau zonenya lagi banyak. Tetapi amount of calculation tu required increase approximately as the cube of the number of surface. Dia akan memakan lebih banyak masa lah untuk kita compute. Okay, so jadinya kena ada compromise, okay, between accuracy dengan computational effort lah when you are splitting the zone. And the steps in calculation procedure, so ini you guys boleh follow. Just follow this step systematically, so you can actually solve radiation exchange between surfaces. So ini yang steps, yang asas yang you guys kena follow, yang telah diperbincangkan awal tadi. So pertama, you kena split zone, enclosure ataupun sistem you. Kedua, you kena calculate all the importance parameters and also the properties which is including area over reflectivity and area times emissivity over reflectivity untuk kesemua zone yang you dah split awal tadi. Okay, and then step yang ketiga, bila you dah ada all the zones, so you need to determine the view factors and exchange area for each pair
of surface intern. Ini anda sebagaimana yang diterangkan awal tadi. So kalau ada 3 surfaces, maksudnya you kena ada 9 exchange area set yang you kena selesaikan. Ini maksudnya by each pair of surface intern. Itu yang apa yang dimaksudkan dengan pair of surface tu tadi. Bila dah dapat semua view factor dan exchange area, and then you boleh calculate black body emissive power. Seterusnya you kena, untuk selesaikan radiosity, you kena selesaikan persamaan yang dah ditunjukkan awal tadi, yang ada sets of equation untuk dapatkan radiosity. Selesaikan itu, sudah dapat radiosity, barulah you substitute dalam formula asas yang diperkenalkan awal tadi. Ini formula asas bagi untuk mencari nilai heat transfer rate due to grey surfaces. Formulationnya sangat simple, tetapi step untuk you guys selesaikan ni quite tedious lah, sebab dia involve radiosity ni tadi, especially radiosity. Okay, so bila you ada zone yang banyak lagi lah, ianya akan lebih memakan masa lah, okay, dan tenaga untuk you compute. Okay, so that's conceptualnya macam tu lah. Okay, macam mana nak selesaikan exchange area, exchange, radiosity exchange between grey surfaces. So kita cuba lihat contoh lah, okay, untuk you guys faham. Tapi ada apa-apa soalan tak sebelum kita pergi pada contoh? Dari segi konsep tadi. Okay, konsep okay, saya rasa cuba hadamlah, tapi nanti untuk you lebih faham, you guys memang kena hands on, cuba buat. Okay, ni ada satu contoh disediakan. Untuk you guys faham lah macam mana nak apply konsep yang dah diterangkan tadi. So in example 4.4, so in the rectangular enclosure, so you have a rectangular enclosure shown in figure 4, surface 2, 3 and 4. 2, 3 and 4 are maintained at the specified temperature and transfer heat by radiations to the floor, surface 1. Okay, so which is at 500 degrees. Okay, so maksudnya 2, 3, 4 dia nilai temperaturenya diberi, dan ianya from these 3 surfaces dia emit radiations and then arrive at surface 1, which is the floor lah, at temperature 500 degrees. And then you have surface 5 and 6, which is at 11 right side. So are insulated, okay, insulated. So dia adalah adiabatic lah, okay, untuk 5 and 6. If the surfaces are grey, okay, so dia cakap ni adalah grey and diffuse. So you need to determine the net rate of heat transfer rate to the floor. Maksudnya Q dot 1, okay, Q dot 1 to the floor, and the temperature of the insulated wall 5 and 6. So that's the question. So bila you dapat soalan dan dinyatakan ianya adalah grey and diffuse, so memang analisis yang perlu diguna pakai adalah radiation exchange between grey surfaces lah. So kita cuba lihat daripada modul ni sajalah, okay. Sebab tadi kita dah panjang lebar tengok macam mana view factor dikira. So ini saya nak terangkan dari segi macam mana nak selesaikan saja. So sebab step tu tadi saya percaya semua dah tahulah macam mana nak dapatkan view factor. Tapi yang saya nak tekankan di sini adalah berkaitan dengan asas untuk you selesaikan grey surfaces. Mana komen, boleh tak conteng kat sini je. Okay, saya rasa boleh. Okay, so you kena dapatkan nilai net rate of heat transfer rate to the floor, Q
Kat sini dia susah sikit nak conteng. Q dot 1. So you ada formula asas tadi A1 epsilon 1 over rho 1 black body emissive power 1 minus J1. So this is how you are going to solve or get the Q dot 1 value. Heat transfer rate to the floor. So meaning that you need to find this term A1 epsilon 1 rho 1, you need to know these figures of this term, the value, and you need to know the black body emissive power for surface 1 and also the radiosity of surface 1. So jadinya you boleh nampak radiosity ni lah yang jadi dia punya cabaran utama dia. Okay, di sini juga telah daripada soalan ni juga dia dah bantu kita untuk split the zone. Dia dah split the zone untuk kita. Ada 6 zone di sini. Ada 6 zone. Zone pertama adalah floor. The temperature is given 500 degrees. Emissivity is given 0.5. So kita tahu zone yang pertama. Zone yang kedua adalah you punya roof. So you boleh assume ataupun you boleh ambil ni sebagai contoh satu chamber lah. Ataupun ruang is a room, chamber ke katalah chamber. Okay, so roof for this chamber is a 1200 degrees with the emissivity 0.9. Okay, and you have the front end which is area surface 3. This surface 3 temperature is also known, the emissivity is also given. Okay, juga rear end juga temperature-nya juga diberi, emissivity-nya juga diberi. And you have right and left hand sides Q5 and Q6 both are, so meaning that heat transfer rate is 0 because both surfaces are insulated. And here the emissivity for both surfaces juga diberi 0.6 and 0.9. This is how the system ataupun this chamber been splitted into several zones ataupun surfaces untuk you guys selesaikan. So sekarang ni you guys nak dapatkan nilai heat transfer rate bagi surface yang pertama. And then you juga nak dapatkan nilai temperature of the insulated wall T5 and T6. Okay, sebab temperature memang tak diberi, cuma kita tahu informationsnya dia adalah adiabatic surfaces. Okay, for both surface 5 and surface C. So this is what you are looking for lah. Okay, so dia adalah gray surfaces. So you just follow the steps given in the note. First step is to split the enclosure into several zone or surfaces. You have done that. Okay, you have done that. The enclosure has been subdivided into appropriate surfaces in the statement of the problem. And the step 2 gonna be to calculate important properties for the case which is involve area over reflectivity and area time emissivity over reflectivity. Sebab memandangkan kes penyelesaian untuk gray surfaces ni dia kita panggil macam mana panjang tau, that's why you need to do it systematically. Okay, dia tak sebagaimana analisis biasa, so that's why you kena systematically solve by steps lah. Just follow the steps. So you ada 6 surfaces, so you can calculate area for each surface. So saya tak akan hands on, tapi saya harap you guys boleh follow penerangan saya. So kita tahulah kan, sebab area ni just calculate lah the area for each all surface lah. Okay, all surfaces yang you dah splitted tu, so you calculate the area, you know the emissivity and the reflectivity you can calculate, which is reflectivity is equal to 1 minus emissivity. Okay, 1 minus emissivity, so you can get the
reflectivity value for each case, and just calculate the A over rho and A epsilon over rho, because this A epsilon over rho you gonna use after this to solve this main formulation. If you have presented the value for each surfaces systematically as this, so nanti senang you nak kita panggil apa tu, you nak tarik balik lah dia punya data tu nanti. So mana-mana surface yang you nak kira dia punya nilai heat transfer rate, you just refer to the table lah for A epsilon over rho. That's the reason why we do it in a systematic way. Okay, and then step yang ketiga. Okay, step yang ketiga, kita tahu tadi antara parameter penting yang you guys perlu selesaikan untuk you dapatkan nilai heat transfer rate adalah radiosity. And to find radiosity, so you need to solve first the view factor dengan exchange area. Okay, and the exchange area are best calculated systematically from each surface in turn. So maksudnya you akan pertimbangkan by surface. Okay, surface 1, okay, surface 1 you akan ada ada 6 sets of exchange area. 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6. There are 6 sets of exchange area. And you can solve it will be useful and helpful if you have all the simplifications method to find the view factor in your head. Okay, maksudnya bila you dah biasa dengan simplification method untuk dapatkan nilai view factor, so kerja-kerja mencari nilai view factor atau exchange area ni lagi mudah. Contoh simplification method, contoh kalau biplane surface, view factor ataupun exchange area ni adalah kosong. By symmetry, exchange area ataupun view factor ni adalah sama. Itulah by reciprocity relationship, exchange area ni adalah sama. That's the way how you simplify solutions to find exchange area. Okay, so itu yang you akan praktikkan ketika you mencari nilai exchange area. Maksudnya skill you dalam mempermudahkan usaha mencari nilai exchange area. Sebagai contohnya kat sini, kita tengok contoh ya, surface 1 tadi kena ada 6 sets of surface area. Tapi kita tahu F11 is 0 due to plane surface. So that's why 1 to 1 will be 0. Okay. Bila 1 to 2 floor to the roof, so you can find this from the chart, a line parallel rectangle. Straight away 1 to 2, because in the chart we know that it will give you directly the exchange area ataupun view factor tu bila from bottom to top. So that's the skill that you have. So you takkan buang masa lah. So you just straight away tu dapat nilai view factor, seterusnya exchange area. That's 1 to 2. Lepas tu you ada 1 to 3. 1 to 3. 1 to 3 kalau kita lihat di sini ianya adalah L shape daripada floor kepada front end. Okay, L shape. So you rujuklah L shape punya ni, so you L shape punya chart, so you can get the view factor and exchange area lah. And then you boleh simplify. Okay, once you know 1 to 3, you can simplify, being said that 1 to 3 is equal to 1 to 4 is equal to 1 to 3 by symmetry. Okay, due to a symmetrical reason, kita tahu 1 to 3, sudut pandang 1 to 3 dengan 1 to 4 adalah sama. So jadinya terus you boleh katakan dia adalah samalah exchange area 1 to 3 to 1 to 4. Kalau you tak ada penguasaan dari segi simplification ni, you akan cari pula 1 to 4, you akan cari 1 to 5, you akan cari 1 to 6. In fact, bila you dah cari 1 to 4, 1 to 3 dah ada dapat, so you can just use summation rule.
Sebab 1 to 5 dengan 1 to 6 ni pun dia adalah simetri. Okay, and then you terus apply summation rule. Okay, bila you apply summation rule, we know that this is summation rule. By summing up all the exchange area will be equal to area for that surface lah, A1. So you will have 1, 5 plus 1, 6 ni sebab dia adalah simetri. So you will divide 1.08 divide by 2, so you will get the both 1, 5 and 1, 6 which is the same, dia punya answer. Kalau you tak guna teknik-teknik simplification yang you dah pelajari, you punya masa ataupun tenaga dalam you nak mencari nilai exchange area ataupun view factor tu akan lebih banyak lah, lebih banyak lah masa dibuang kat situ. Okay, so seterusnya macam tu lah juga bila surface tu lagi mudah. Kenapa saya kata lebih mudah? Sebab nanti by symmetry, by reciprocity relationship, you guys just boleh simply solve the exchange area. Okay, so tak perlu dah nak rujuk chat lagi. So you just boleh guna teknik mempermudahkan lagi solution. Itu saja. So nanti you guys boleh study benda ni. You akan tengok macam mana teknik-teknik nak mempermudahkan pencarian exchange area atau view factor tu di-apply. Okay, so jadinya sekarang ni you selesaikan ke semua surface. Ada 6 surfaces, selesaikan semua set of exchange area. So kemudian you tabulate dalam table sebegini. So if the exchange areas and the view factors that you have calculated right, so you will end up with a diagonal matrix as this. Okay, apa itu diagonal matrix? So dia adalah simetri lah, maksudnya bila you akan simetri, this is a diagonal matrix. You can see that the value dia simetri pada sudut ni. So kalau tengok ni kan, so this symmetrical pattern how to say, is resulted from reciprocity relationship that we have when we are solving all the exchange area. Okay, dia as a result of reciprocity rules yang kita dah apply. So kalau you check, bila you dah settle calculate, this is how you double check the view factors yang you. Kalau you tengok you punya matrix tu tak diagonal, it is not symmetry, then you need to revisit balik lah you punya calculation exchange area dengan view factor. Okay, so now you have all the sets of exchange area. So kita tengok ni 1 to 1, 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 6. That's how you tabulate the exchange area. Okay, surface I to J. Once you have all the surface area, so now you can proceed with the next step, which is to calculate the black body emissive power. Okay, ni quite pretty straightforward lah. Okay, kalau lah surface yang you pertimbangkan tu diberi ataupun you ada maklumat berkaitan nilai suhu, so you can simply calculate the black body emissive power for that particular surface using this formulation, which is sigma times temperature to the power of 4. So this is how you gonna calculate the black body emissive power if the surface is known. If the surface temperature is known lah, diketahui nilai suhu. But in the case of surface 5 and 6, both surfaces are adiabatic. Okay, dan kita tahu nilai black body emissive power bagi adiabatic case adalah sama dengan radiosity.
sebagaimana yang dah diterangkan awal tadi. So you know that so that you these solutions pending lah, kita tak tahu sebab radio kita kena selesaikan dulu radiosity. Okay, so untuk kita selesai yang lain semua kita tahu sebab temperature-nya diketahui kan, so kita boleh calculate black body emissive power for other surfaces except yang untuk surface 5 dengan 6 saja yang kita kena, yang KIV lah pending sehinggalah kita dapat selesaikan radiosity. How can we solve radiosity? Is by solving the energy balance equations yang dah diperkenalkan tadi, yang ada kita panggil 1-to-1 J1 plus apa tadi A1 over rho 1 minus ini yang tadi ni. Tapi yang ini dah diselesaikan, tetapi sebenarnya ianya daripada formulations yang diperkenalkan awal tadi ni. So you have 1 minus A1 over rho 1. So that's why penting tadi di peringkat awal you dah calculate A1 over rho 1, A epsilon 1 over rho 1. Bila you dah calculate awal tu, you just substitute 1-to-1, 2-to-1, 3-to-1 ni you dah calculate ketika you dapatkan nilai exchange area. So just substitute and then you will have all the formulations to solve radiosity which totals number of formulations that you should have is 6 lah. Okay, sebab ada 6 permukaan. So ini yang dah diselesaikan, dah dimasukkan nilainya. So you have the unique constant value here. Tapi yang formula yang asas tadi you boleh rujuk awal tadi, okay? So you ada 6 equations. So you need to solve the equation simultaneously to find all the radiosity value for all surfaces. So you have 6 surfaces. So these are the radiosity's value for each surface. So terpulang sama ada nak guna calculator tekan ada 6 equations ataupun nak guna matrix Gauss eliminations method, so you boleh guna. Tapi kalau setakat 2 ataupun 3 persamaan tu saya rasa boleh selesaikan guna persamaan serentak saja. So tapi kalau dah bermain dengan 6, 7 sebenarnya lebih mudah kalau you guna Gauss eliminations method kalau manually lah. Ataupun yang mana pandai programkan calculator, so cuba programkan calculator untuk solve the equation pun boleh, tak ada masalah. Okay, so once you have all the radiosity value, so these are the main part lah, not the main part, maksudnya the ultimate penyelesaiannya iaitu you nak cari nilai heat transfer rate to surface 1 ataupun from surface 1 depending on the signs that you got. Okay, so you have these equations, A1 epsilon 1 over rho 1 EB1 minus J1. Simple je equation dia, tetapi step you nak selesaikan these equations yang panjang. So A1 epsilon 1 over rho 1 rujuk balik daripada table yang awal tadi, nilainya berapa yang you guys dah calculate? 3. Okay, black body emissive power tadi berapa you calculate untuk surface yang pertama? 20.2. J1 yang you calculate berapa? 94.9. So calculate this, so you have the heat surface for surface 1 is minus 224 kilowatt. So it is in negative sign. So meaning that if it's negative, sebagaimana yang nota penting yang dinyatakan dalam seawal ni tadi, bermaksud kalau negatif dia adalah to surface 1. So maksudnya it arrive at surface 1 about the heat is about 224 kilowatt coming from other surfaces. So maksudnya surface 1 dia terima effect of radiations, not as a source. Okay.
Since the sign convention is such that positive value is the heat transfer from the surface. Jadi dalam kes ni minus, so it is to surface. So itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua dipertanyakan suhu permukaan 5 dan 6 yang mana kedua-dua permukaan ini adalah adiabatic. So you need to use the same equation, but we know that for adiabatic case the black body emissive power is equal to radiosity. So you need to know the radiosity. Once you know the radiosity, you just calculate black body emissive power is equal to sigma times temperature to the power of 4. So you can easily calculate the temperature because you already know the radiosity, so you can radiosity is equal to black body emissive power. Just substitute into this formulation. So you can get the formulations, the temperature for both surface 5 and 6 is equal to 1268 Kelvin. Okay, note that the temperature of the insulated surface are identical despite their differing emissivity. This suggests, as we have seen earlier, that the behavior of an adiabatic surface is independent of its radiation property. So ini adalah important note juga lah. So walaupun kedua-dua emissivity ni bagi kedua-dua surface ni berbeza, tetapi ia tidak mempengaruhi nilai suhu. Nilai suhunya tetap sama. Okay. So maksudnya disebabkan oleh kesan adiabatic tu tadi. Okay. So these are all important macam additional knowledge lah berkaitan dengan penyelesaian permasalahan ini. Okay, ini juga pemerhatian yang telah dibuat. Okay, tadi kita split kepada 6 zon, dah cukup panjang dia punya solution. Okay, ada juga usaha turut dibuat dengan kita splitkan zon kepada 12 zon. Okay, kalau maksudnya 12 zon, meaning that you need to find the 12 kali 12 144 set of exchange area. So 6 tadi baru 6 kali 6 baru 36. Okay, itu pun dah rasa macam panjangnya solution. Kalau 12 kali 12 144 set exchange area, then you kena selesaikan 12 persamaan serentak. Okay, dan result dia beza dia tadi, kalau 12 zone you end up dengan Q.1 adalah 219 kilowatt. Tadi you split kepada 6 zone, you dapat 224 kilowatt. Beza dia signifikan ataupun tidak? Guys? Sikit je. Sikit saja. So that's why tak bermaksud memang dia akan lagi tepat, tetapi the detail work, by splitting 12 zone instead of 6, dia dah memakan lebih banyak effort lah. Tapi dia punya difference-nya only 2%. So it's not justified lah in this case for you to split the zones until 12 in this case lah. Okay. So itulah antaranya maksudnya you will learn this by experience lah untuk split the zone. Okay. So saya kira kita selesai untuk radiation. So ada apa-apa soalan? Okay. Okay. So I hope you can follow through lah the lectures today. So sebelum ni saya rasa kita pun boleh kata kelas untuk heat transfer kelas pada SEM ni banyaknya adalah asynchronous. So saya berharap walaupun dia adalah asynchronous ataupun recorded lecture, you guys boleh faham lah, okay. Boleh mengikuti lah, okay. Kalau tak boleh dapat banyak pun maksudnya ia membantulah you guys dari segi memahamkan konsep lah terutamanya dalam menyelesaikan permasalahan berkait dengan heat transfer. So kita pun dah selesai test yang kedua, so cuma tinggal group project saja lagi. Dan